Has sin edhigen grwy fi bichanta fech na ranjorpe sin vianach, ach soundri alape Ribheid Chiùil an in na voorvloei. Ach han jel sin ga gleeg an heen geta, has sin ga tortadash gan thuil voor. The pipes have now, they've moved out of Scotland, you know, moved out of the Gaeltacht, they've moved out of Scotland, they've become a world instrument now, much as you never say the guitar was Spanish anymore, you know, it's you know, it's a ubiquitous thing, and the bagpipe's very much the same. People don't think of it as Scottish, really, they think of it as their own, it's the bagpipe. Ha viib gutur eternashende in ju, sa farpish na crinje na jaraviger in sin. Gach bliona ha Conlania imugduig in waher. Sa Conlan olhei him rishal a Canada imeskinjagin igleen arpisho. The instrument strikes a chord with individuals all over the world, irrespective of background. And I think it's something just inherent in the human psychology or emotions or whatever. It just seems to strike this chord. Ha illerich alopenach gol wat fige duil. Agus ha diaspora na nalapnach kama farsing. Hwgat lo yn canon clechgyn agus y giol. Ik yn nawn va seitr yn alapnach yn y sierfis na himpere gol go Kearney yn Jeffrich dŵl cwtioch. Agus as darwyd sy'n conva y cielach ac yfel yn isht ffit fôr acynio na Übungsinstrument eternashenta. There are people all over the world who love the music, and the people who say you must be Scottish or you must be a Gaelic speaker to play pipes, I think they're partially right, but I think they're also wrong. That it's terrific to understand a little of the Gaelic and to understand where the music came from, but it should also be free to go all over the world, and it does. People all over the world are responding to pipes and playing pipes, either in pipe bands or in solo competition or just in piping clubs. We've had a long history of great players coming from Canada and New Zealand. You know, I think they're probably the two most prominent nations. Many Scots emigrated to Canada and they brought their culture with them. And that included music, the Gaelic language, whatever, food, everything, and they brought it with them, and piping was part of that. So when they came to Canada, they went coast to coast. So Canada is the second largest country in the world geographically. It's a very large distance between the two coasts, but they came right out to Vancouver. So that was the first thing. And then people long before my time in Canada had the foresight to bring more Scots over and teach. So across Canada you will see a number of piping schools where the Scots have come to teach, and this is in the 50s, the 60s, the 70s, and even up until today. And I think there's a cultural thing in Canadians, maybe, that we consider ourselves to be students. We don't consider ourselves to be the experts. We are the students. So I think a combination of all those things formed a pretty solid piping community in Canada. Ma gusant lernen gebrechten agus charo pibrach later sin. Beim hin tjenne pek an tjekes gach huk mi nach romitol jenne moran nach gromi kaul karam mer token niel van niel later sin van kaulach gema agus glin te kutjoch kre kaul as alapak agus gahari kaulach agus ekechach sin sekusige posture niel. Chwrmead sin ar y ffib agus am I swynnu cydorania ffeim gan y lleol am I clich gydiw. As an American, Scotland is the epicenter of the Great Highland Bagpipe world. So, you know, as they say, you follow the culture or follow the culture home. So in order to better oneself, or myself, Scotland, it was the natural location, the natural place to go. I came over here in 2008 to do my master's at the University of Glasgow, and was able, luckily, to extend my visa after that to be here for a few more years, to be able to live where the bagpipes live. And that might sound a bit cliche-ish, but it's been a wonderful learning experience for me, both
musically and culturally. Gejaraf sé hin gutach in a pibach mar gemig a ha olanich Americanach a Gianaf gach blialme. Haskol fibedach in varmar gasteelge genig sol moras dat je hulle saurig. Ag sa varach lesanjen vo fibed en klúchach le hich Patrick Malar das a vretin wit. Biat ik jousoch mun galig. Agus doalachas nen gael. Some people play pipes in America because it's in their family. Their family came from Scotland quite recently, or their ancestors were pipers, or someone in their family was a piper. There are a lot of American pipers that have the family connection. There are probably more who just love the music and play pipes because they love the music. And especially with Pibroch, the classical pipe music, once you love it, it's like a virus. You have to have more, and it's just it's the reason I play pipes. It's the reason a lot of people play pipes and study pipes. But we have this addiction. American piping, I think, today is still in its either infancy or pubescent stages. It's growing extremely quickly, and I think it's wonderfully expanding up. And obviously, there's 3 different institutions in the United States. There's an East Coast organization, a Midwest organization, and a West Coast organization, and each of them are doing extremely well, numbers-wise, interest-wise. I think it's just a huge market for piping, because obviously, I mean, when the Americans do something, they usually go over the top. And I think that's not any different with piping. And I think eventually it'll be a very large pool, both of resources, people, musical talent, if it becomes more popular in the future. When I was growing up in Western Canada, I was basically around piping from day one. My dad was a pipe major of a band there, and my grandfather over there also played the pipes. So I guess I found my first kind of musical or live musical experiences going around Highland Games in Red Deer and Fort Edmonton Park over in Canada. With that kind of background, I suppose, combined with the fact that I've got kind of family history in the instrument, I didn't have that much choice. Piping is very strong in Canada, in the United States, New Zealand, Australia, through various European countries. But it is the strongest in Scotland. It always has been, and perhaps always will. This is the place where serious pipers come to play serious music. La cornemuse écossaise a toujours été celle qui a rayonné de par le monde. Je pense que c'est à cause de la politique impérialiste britannique qui fait que cette cornemuse s'est répandue sur la planète, et c'est la seule forme de cornemuse qui a imposé en fait sa présence au reste du monde. On n'a jamais entendu parler de la cornemuse irlandaise ou de la cornemuse française ou la cornemuse bulgare dans le reste de l'Europe. Mais la cornemuse écossaise, quand quelqu'un pense à la cornemuse en France, quand on parle cornemuse, immédiatement les gens pensent à l'Écosse et les kilts. Ha daifed yn y dwch yn ciltioch coiw, a chan daifed alape agus y frethin vec caran anasoch, o'r hadydd instrumentation yn y halape edrych hort hwch hyn. Y cwr steile edrych ialwtje yn doi clwche. Ha berwyd ield gewaun piepachlantjen aan sy frethin vec edrych clwche kutjerische wombard, a chak unnaam vae na anas klantjen fiep voor alapanach. La proximité, les relations anciennes entre l'Écosse et la France, la vieille alliance, the old alliance, plein d'éléments qui fait que la cornemuse écossaise a toujours été dans l'imaginaire des Français et en particulier des Bretons. Pour les Bretons, les Écossais sont leurs frères, leurs cousins, quoi, beaucoup plus que d'autres régions, d'autres parties de la France, par exemple.
Sé bagad heddig a tris a gyrrain Holland people a hachas sa vretin vic. Gan tjekov ha fi voor aginig a clwchan ha agus drymichin agus a luad instrumentele go sé charaj a vinu agus bombard instrumentin le fuan art bean. Han a bagadú dúltach a vi mór takar in a cónlain aginne. Be fargus voor annas on bagadú ga kamal gach jarach an a brest. Balle fúst an in han a njert na brettin i bidje. Traditionnellement, les Bretons ont toujours joué une forme de cornemuse. La cornemuse a été répandue un petit peu partout en Europe, mais en Bretagne, nous avons une cornemuse qui s'appelle le biniou. C'est un instrument très particulier, unique en Europe, parce que c'est un instrument très aigu, le chanteur est très petit et le son du biniou est très caractéristique. Et pendant tout le 19e siècle, jusqu'au début du 20e siècle, les Bretons jouaient de cette cornemuse, mais après la Première Guerre mondiale, une bonne partie des musiciens ont été décimés par la guerre. Et après la Première Guerre mondiale, il restait très peu de joueurs de biniou bombarde. Et une poignée de jeunes Bretons ont eu l'idée d'introduire en Bretagne la grande cornemuse écossaise. Donc c'était après la Seconde Guerre mondiale. Et en 1946, on a créé le premier bagad qui est donc comme un pipe band, mais avec des cornemuses, des bombardes et des tambours. Et les Bretons ont adopté la cornemuse écossaise et lui ont donné le nom de biniou braz. Eh bien, en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce que c'est l'événement de l'hiver des meilleurs bagades de Bretagne. Et ça représente à peu près un cinquième de l'ensemble de tous les bagadous. Ce qui signifie qu'il y a beaucoup de sonneurs des autres groupes qui veulent absolument assister à cette manifestation. C'est la raison principale pour laquelle la salle est pleine et était aussi intégralement réservée à l'avance. Il n'y avait plus de place à vendre aujourd'hui pour la manifestation. La technique est sensiblement la même, l'instrument peut être le même. Par contre, la musique est complètement différente, les exigences ne sont pas les mêmes. Quand on pratique la musique écossaise, on va être beaucoup plus concentré sur les aspects de technique, de précision de jeu, de précision d'accords, de sonorité. Et c'est vraiment un exercice extrêmement précis et rigoureux. En bagad, on essaye de refaire la même chose, mais on sait que la musique, a priori, est souvent moins difficile techniquement. Par contre, on joue de la musique bretonne avec des accents et des nuances qui lui sont propres et qui ne sont pas celles de la musique écossaise. L'essentiel pour nous, c'est avant tout de faire une musique qui nous plaise, avec le maximum de plaisir. On est une équipe efficace, de gens qui se rencontrent régulièrement, qui travaillent ensemble. Et donc notre objectif avant tout est de faire la musique qu'on va sentir la plus expressive possible. C'est vrai que les 3 dernières années, on a été récompensés au niveau du championnat des bagadous. C'est une récompense, ça s'arrête là. Ce n'est pas un objectif en tant que tel que d'être champion, c'est une simple récompense et ça fait toujours plaisir. Et ce qu'on veut avant tout, c'est de jouer notre musique le mieux possible et le plus longtemps possible. Alors la principale différence entre un bagad et un pipe band, c'est la présence des bombardes. La bombarde, qu'est-ce que c'est que la bombarde? C'est un chanteur qui est joué directement en pinçant l'anche du chanteur avec les lèvres. En fait, c'est un instrument de la famille du hautbois. C'est un hautbois primitif, entre guillemets. Et il y avait des bombardes dans presque toute l'Europe autrefois.
Encore maintenant, vous avez des bombardes en Algérie, qui s'appelle la raïta, en Turquie, qui s'appelle la zorla, en Inde, on appelle le chennai, en Italie, on appelle le pifero, et j'oublie certainement. Et la bombarde a disparu dans le reste de la France, mais est restée en Bretagne. Et le bagad est l'association de la bombarde avec the Great Highland Bagpipe. Et évidemment les percussions écossaises, les caisses claires écossaises. Mais le bagad moderne maintenant est devenu un véritable orchestre entre 50 et 60 musiciens avec un chef d'orchestre, avec des arrangements, des harmonies complexes et la présence d'autres instruments, des clarinettes, il peut y avoir un accordéon, il peut y avoir même des chanteurs, des percussions diverses. Et le bagad de 2011 n'a plus rien à voir avec le bagad de 1946 ou même 1970 ou 80. Il y a eu une évolution extraordinaire. I've been going to Brittany for God knows how many years now, and what impressed me was that the Breton pipers were right in there when it came to pibroch. The understanding of the timing and the nuances of pibroch, it was like a duck to water. The marches, the traditional marches, they found extremely difficult to handle because it was just all a bit too rigid for them. I first went to Brittany in 1983. And I was amazed at the way they played and their style of music. When I first heard it, was very bizarre to me. All these phrases that were repeated over and over and different kind of dance rhythms. You know, at that time, at my age as a teenager, it was like heavy 2/4 marches and Kilmore that I was used to. So it was quite different. But what I did learn was the kind of the improvising thing that they had going, the freestyle of ornamentation. They weren't so, that's a doubling and that's the way it's in the book. And if you don't play it, you'll be taken straight to Berlini. You know, it wasn't like that. They were very kind of free with their ornamentation and you could pick and choose, and that was interesting. Get is genoeg karanure hans na bagadu. Saun an sich het liedje niet te vlien, wat een kurerwoon en hoschig. Ha meintje na bret in je bitje, vi kluch na njaustra mat een tuugesel ake, voor een immetag lien. Een mooier een tuur kwanjer haast de vinu agus a bombard gan schuin sin haun nos. Ik kelien jo fest nos, maar a herat rue in sin, a konrach uchtjellige never, bainchen, lachen sere, smashen a word. Il n'y a pas d'équivalent à mon avis. Je pratique le kiolmor et je crois que le kiolmor est vraiment unique. Nous n'avons pas de musique classique de la cornemuse, puisque la cornemuse n'existait pas chez nous. Et le petit biniou était un instrument utilisé surtout pour la danse. C'est un instrument de danse. Autrefois, les gens n'allaient pas écouter les concerts de bombards, les binious. On n'était pas assis pour écouter. C'était toujours des instruments qui avaient une fonction dans la société traditionnelle, dans les champs, dans les travaux des champs. Après les travaux des champs, les gens se réunissaient dans les cours de ferme pour danser. Mais il n'y avait pas de concert. Kolachrische verrichting wik agus alabe, ha dualliges lager, scheine piebe an a caninier huane Spaan, agus canatua Portugal, geharach as na skiden, Asturias agus Galicia. Ha gné fieb ake gai peintischen canner gaita, agus stuile kluche songerich. Galicia, in the northwest of Spain, has a really passionate traditional music culture. On a plane with us, if not even more so. The fiercely patriotic Galicians, Gallegos,
and you don't want to call them Spanish to their face, really. They're kind of fiercely proud of their culture and heritage. And the gaita, their indigenous bagpipe, is again a very popular choice for young people now, and it's a huge scene. They've got their Fred Morrison equivalents and their Gordon Duncan equivalents, and massive festivals that a lot of Scottish bands have probably been to. And again, we're learning from them, and I suppose they're learning from us, and we're kind of second cousins, I would suppose. Bueno, a gaita galega para min é todo neste momento. A parte da gaita galega no noso país, penso que igual que aquí en Escocia, pois é un símbolo dunha cultura e dunha identidade propia. Realmente a importancia pois colleuna xa en finais do século XIX, cando unha serie de intelectuais tomaron ese instrumento como bandeira dunha cultura, e ata hoxe en día, pois, cos seus máis e os seus menos, pois está hoxe en día en alza e cada día irá a máis. A base do meu repertorio é tradicional, pero tamén hoxe en día pois toco tamén temas de nova creación. Eso sí, a miña tendencia sempre é a tocar temas que teñan un corte tradicional, que sexan realmente que a cadencia sexa realmente que me lembre a aquelas músicas que eu teño escoitado ao longo dos anos. A transmisión oral foi fundamental na nosa cultura para que chegara hoxe en día. A nosa música sempre se transmitiu, ata hoxe en día, se transmitiu oralmente, de oído. Hoxe empregamos tanto o oído como a escritura para poder expresar as diferentes melodías. Nos, a transmisión oral chamámoslle aprender de oído. Tocar de oído, ou aprender de oído, que eso xa o facían gaiteiros vellos. Os gaiteiros os que eu empecei, os campaneiros de Vilagarcía, a eles mandábanlle partituras. E o que facían era ir xunto a un director dunha banda de música para que ellas cantara e el, coa gaita, pois as tocaba. Could you sing me one? Sí, podes cantar unha. Maar de Ribheid Chiùil ha gannet de jouwstramatjen a cwthbachig ed yn taddef lwch jouwsochi y gyrdig idd iawn. Hy crualtas Galicia taik de gyniafachas na'n gaita hawlan sin, gys liga le pisioch e hi'n ethna fawn de fibydden. I think around Europe there are examples that we can look to where piping and traditional music get fantastic support. I know that, for example, in Galicia in Spain, they have piping in all of the schools. I was speaking to Jose Fosho, who is at the Escola de Gaita in Galicia, and I believe that at one point he was telling me there's something like 100,000 young people learning the Galician pipes through the school system there. Eu vexo que ten moito futuro. Precisamente as bases penso que están ben asentadas, hai moita canteira e bueno, solo falta que a xente pois colla amor ao instrumento e ao noso país de paso, que é
teñen que estar totalmente ligados. O amor á música tradicional, á gaita, e o amor ao país que donde vivimos e nos gusta vivir. Am Nierin san Northumbria, ungyn y rwydyn y bacwyd bach agad addef dy ffibydden se ganyd ni nieuwstermatch. Harwch hwys idr hogwgolach an y nalabe, sech gyro lwch ciwd gylior awn y ianig na piben. Agus hatau gniafach is ich chalem an y cilio fiarnach y tord groechen yn fios. A veel voor de fieber vegen heul. Het jaren in de piepen a hakan gianef gus yn siarad y siarad a tegen kiurde agus a gniafach yn chansgalach. This is the raw material. This is the African blackwood. This is a log of it. It's only the heart of the tree that's actually black. There's more waste than what there is yield. So the first thing we would get done was it would get squared off. This is how it arrives with us, and it's in a 14-piece set. Very expensive material. First operation, we would turn it round, and the only reason we turn it round is really just to make it easier to handle in the turning machines. We would bore the hole up through the centre, then do a rough profile, and that's really just to let it dry out in season. It's a very oily timber, so we would then put it in our wood store for about 6 to 8 weeks to let it sit and mature, and then we would bring it out and we would finish it to a closer to the profile, and then all the ferrules, slides are all fitted on, and all the combing, it's all hand finished. These are just decoration. Well, the main markets still are Scotland, obviously, the UK in general, North America, Canada still very big for us, Australia, New Zealand, but there's a lot of emerging markets. Britain is a huge market for us, Germany now is very, very big. On top of that, there's a lot of places where you wouldn't expect to sell pipes that we do well in, like Mexico. The Colombian Navy bought pipes from us. Oman, just about all the pipe bands in Oman, military bands all play Macallan bagpipes. And I'm just back from Qatar last week. I was kitting the Qatari army out with bagpipes as well. In Oman and Qatar there's pipe bands that are mounted on camels, and some of the pipers were literally getting their teeth knocked out because the blowpipe is a very rigid piece of wood, and as the camel was lolloping it was knocking their teeth out. So we developed this, we call it the camel friendly blowpipe, which is very, very soft, but it means that no matter how the camel moves, it doesn't damage their teeth in any way. I think the Qatari and Omani dentists are after our blood, but the pipers love us, you know.